Are we ready for more? Хорошо, мы готовы дальше продолжать. Do we have a love for learning? У нас есть вот эта любовь к обучению. All right. Well, I want to begin with a couple comments that are follow-up from our previous discussion. Я хочу продолжить с несколькими комментариями, которые выплывают с нашего предыдущего обучения. And the first is that to understand as we begin to discuss it at the end, how the teaching I just provided relates to teaching in schools and other settings outside the home. И вот то, что я учил, как это может относиться к нам или то, что мы преподаем, помимо нашего дома. I realized that for me to say the very basic foundations for education are as described in my lesson is peculiar to this world. Я осознаю, что то, что я говорю о тех принципах, оно, может, не совсем соответствует на данный момент этой части мира. If you go way back in history, Romans homeschooled. You can see a education in the home all the way up the centuries, and it was very normal. Если мы вернемся в историю достаточно назад, то мы увидим, как в Риме, например, многие обучали своих детей дома. So I call it a philosophy of education because it deals with the very first things, the very first things to think about in education. И я называю это философией образования, потому что оно имеет связь с самыми такими основополагающими вещами образования. In many philosophies of education today that are being taught in our universities, во многих философиях, которые преподают в наших университетах сегодня, the primary orientation is to start at the top. Есть такая самая такая важная теория, это мы начинаем с самого верху. They say education is in the interest of the state, and should be therefore in the control of the state. И говорится о том, что образование заинтересовано государство, оно служит для государства. It's therefore the responsibility of the state and the authority of the state. И это ответственность государства, и оно под властью государства. In my home state of Virginia, и у меня дома в штате Вирджиния, there's a sticker for the car, a bumper sticker. И есть у некоторых надписи на машинах. And it's from the public education teachers. И некоторые общеобразовательные педагоги используют. And it says, we teach the children. И там написано, мы учим детей. We teach the children. Мы учим детей. This is part of the mentality that it will be us who have responsibility and authority to teach from the state. И вот эта часть ментальности, часть взглядов, не то, что вы, а мы учим, это наша ответственность. And even among Christians, we may say, well, we question this about the state's role. We really see the church as having a role. И даже, может быть, в церкви у нас есть вопросы, ответственность ли это государства? Нет, это ответственность церкви, наверное. And certainly the church does have a role. И, конечно, церковь имеет определенную роль в образовании. But when it comes to the philosophy, the very beginning points, но если мы углубляемся к самым таким основополагающим корням, it starts at the bottom or at the inside. И вот в самом корне, в самом начале. And this is what I'm trying to communicate. И вот это то, что я хотел вам донести. So, what then is the place of the public school and of the private school for the Christian? И вот какое же место общеобразовательных школ и христианских школ для нас? For many, the public school is in some sense a necessity.
Для некоторых общеобразовательной школы есть необходимостью. It is required by law. Они по требованию тех законов, которые у нас есть. If you wish to homeschool your children in Germany, you may be arrested. Если вы в Германии своих детей захотите обучать дома, вас могут даже арестовать. Yeah? And there have been cases where sweet little Mennonite people have been thrown in jail because they tried to teach their children at И home. есть даже примеры в Германии, когда вот меннониты своих маленьких деток пытались обучать дома и оказались в тюрьмах. That is because it is against the law Потому что to teach your children at home in Germany. противоречит закону в Германии обучать своих детей дома. I'm saying that from the bottom up is this flow of education. Я говорю, что вот это из самого внутри, из самого начала выходит. But when we come to the necessity that some people have for public education by law or by no alternative, then we have to deal with that. Но если это по закону или по необходимости, то нам надо это выполнять. What would be the other alternative that you might have if you didn't wish to put your children in the public school? Какие у нас есть альтернативы, если мы не хотим отправлять своих детей в общеобразовательную школу? Какие возможности у нас есть? What might be an opportunity? Какая есть у нас возможность? Две возможности. Или дома, или в частную школу. We have two opportunities at home or go to the private school. Yes, and these are the basic options. И вот это основные, в принципе, возможности. And of course, the private school could be a Christian school or a not specifically Christian private school. But these are the options. Частная школа, она может быть как христианская и как нехристианская школа. Or you could educate at home. Или вы можете обучать своих детей дома. But in the real life that we live, sometimes people have no true option for a Christian school or a non-Christian private school. Но в реальности может такое происходить, что нет таких возможностей, чтобы посылать детей или в частные школы, то христианские или не христианские. So for them, they may have a choice of homeschool or public school. То есть в таких случаях есть только два выбора: или домашнее обучение, или посылать детей в общеобразовательную школу. It's always important when we talk about these different schooling options to realize each specific situation has its own factors. Когда мы приходим к такому выводам, очень важно, чтобы учитывать все такие возможные факторы и индивидуальные факторы. I know Christian parents who have children in public school, Christian school, and homeschool, the various. Я знаю христиан, которые отправляют своих детей или в общеобразовательные школы, или частные, или учат дома. And I've seen them do well with their children in each of those schooling options. И я вижу, как они успевают, имеют успех во всех этих трех возможностях. And when it comes to Christians, we have different roles we can play in each of these contexts. И как христиане у нас есть различная роль во всех этих трех вариантах или возможностях этих трех. I'm glad that we have many Christians who are teaching in these public schools. Я знаю очень много христиан, которые преподают в общеобразовательных школах. And that they find a calling from God to do that. That's great. У них это вот призвание от Бога выполнять это, осуществлять это. It's often difficult for them because they have so many limits on what they can teach or how they can teach. Это нелегко для них, потому что у них есть определенные ограничения, что они могут учить и чему они не могут учить. But if that's where they're at, they can grow in their own understanding of how to educate as a Christian in this environment and do that. Но они могут в этой среде решать для себя, как они могут выполнить то, что Бог им дает в тех условиях, где они находятся. We also have parents who are in the sending their kids to the public schools.
У нас есть тоже родители, которые посылают своих детей в эти общеобразовательные школы. Like all parents, we should teach these principles to them and help them to understand these principles. И мы учим детей вот этих принципов и помогаем их применять. The principles about the home as the center for learning. И мы учим детей, что вот дом это есть центр, место центральное для обучения. And we should encourage them that they have the options, or at least to look for the option for private Christian school or for Christian homeschool, if they can. Если мы даем возможность родителям думать о том, чтобы посылать детей в частные школы или дома обучать, что они могут это делать. But let's say that they don't have those options or they're not ready for those options. Или скажем, что на данный момент у них нету этих возможностей или вариантов, или да, что у них нету. Well, then let's minister to them right where they're at. They have children in public school. How do they implement the teaching I just gave? То есть как мы можем помочь родителям применить то в том месте, в той среде, в том, где они посылают своих детей в общеобразовательные школы, то, где мы есть, то, где они есть. And it's a question I get often, a practical response to this teaching. И вот этот самый часто задаваемый вопрос, который я получаю после такого семинара, как я проводил здесь для вас. So to implement my method of developing Christian reasoning and research and relate methods. Вот как развить в нас самих этот метод, чтобы мыслить, рассуждать, анализировать. I asked, what could we do with those parents to help them apply these principles if they have their children in the public schools in Ukraine and Belarus? Как мы можем помочь родителям, которые посылают своих детей в общеобразовательные школы, чтобы применить этот метод? What do we think? Что мы думаем по поводу этого? Ну, в церкви с ними нужно отдельно учить их этим принципам родителей. Like at the church, we could teach those children about those principles, about those methods. Teach the parents. Teach the parents. Super. Замечательно. Number one, somebody can write these down. You're going to reason yourself to some good Если answers. кто-то бы мог записать вот этот пункт 1. Okay, very good. You could have maybe a seminar or regular weekly or some Sunday school class for adults, special event. Teach these principles to the parents, and if you do, То есть вы можете в церкви какое-то мероприятие провести, или семинар, или какой-то воскресный там класс для взрослых, или какое-то мероприятие, где вы можете посвятить тому, что родители могут делать для своих детей. And if you do it with encouragement. Let them feel supported and lifted, not like they're getting a big burden. И если вы проводите такое, сделайте это с таким поощрением, чтобы они почувствовали какое-то ободрение, то, что перед ними, какая перед ними задача, чтобы они на себе не почувствовали какую-то такую тяжесть, бремя от той ответственности, которая у них есть. What else? Yeah. Что еще? Как учитель, я, например, проводила со своими родителями такой родительский класс, например, для родителей. As a teacher, I had a special time with my parents. Один раз в месяц я делала такую родительскую школу, но я делала именно на позициях Библии, говорила им о том, как... Like once a month, I did this class for the parents, like from biblical perspective, what they could do as parents. Но я скажу из опыта, что это работает не очень хорошо. But from my experience, I could say that it didn't work well. Больших результатов не было. I didn't have a lot of results. Хотя я это делала, как брат говорит, с энтузиазмом, красиво и так далее. But as you said, I did with enthusiasm and with a lot of inspiration. И тогда я решила, что те дети, которые у меня сидят, через 10 лет сами будут родителями. And then I decided, well, those children that I teach right now in 10 years will be the parents.
И тогда я в первом классе к ребенкам, когда рассказываю о родителях, у меня есть такая тема, я говорю, вот мальчики, поднимитесь, пожалуйста, они поднимаются, я говорю, вот через лет 10-15 вы будете сами отцами. Я говорю, каким отцом вы хотите стать? Then in my classes now I have more focus for the children and tell them, well, about parenting and what, like asking boys to raise their hands and what kind of fathers they want to be or parents like that. Okay, good. So I think there are several. The same was the girls and. Yes, good. I think there are several things in there that are important. One, the pastors of the church have to embrace the value and understanding of this teaching. Я думаю, несколько пунктов, которые я хотела бы добавить ко всему этому, что очень важно, чтобы пастора в церкви, они перенимались или перебирали вот это такое послание важности этого. Another thing that you mentioned, you're a Christian who is working with the parents, but we're talking about the public school with a non-Christian teacher most of the time. Ну и мы сейчас говорим больше о такой общеобразовательной школе, где большинство учителей, они не христиане. But one important thing would be for the parent to be involved in the education. И одна вот такая вещь — помогать родителям вовлекаться в этот процесс обучения. Talk to the teacher and talk to their own child about what they're learning and how it is progressing. С учителями говорить, с родителями о том, чему их ребенок учится и как. And then especially this would be another one, begin to work on an alternative, supplemental curriculum for your children. И вот как-то работать об каких-то, разрабатывать или говорить об каких-то альтернативных учебных планах, материалах, которые поддерживали бы это. I think one of the most powerful, practical things that you in this room could do for Eastern Europe would be to work on a project like that together. Я думаю, что вот для всех нас будет таким практическим, что для этой части мира вы можете собираться вместе и работать, и разрабатывать что-то. Something like the title "Encouragement to Christian Parents to Help Their Kids with School." Например, что-то вместе совместно разработать, к примеру, как вдохновлять родителей к процессу обучения в школах. You can suggest an educational way of living. Вы можете как-то предложить или разработать обучающие процессы, как обучать каким-то процессам жизни. On Sunday and other days, the father or mother lead the children in family worship and devotions. К примеру, например, это христиане, как они, родители вместе с детьми могут проводить различные там время поклонения, общения с Богом. During the week, parents are in the evenings, they're reading books out loud to their children. Например, на неделе родители вслух читают для детей какие-то книги. Good historical, good Christian literature. Какую-то хорошую литературу, там, историческую, с хорошим смыслом. Then the parents are working with the other Christian parents together, and they are learning how to address the subjects in school from a Christian point of view. И вот верующие родители собираются вместе, а они размышляют, как они могут передать это в общеобразовательную школу. So some of you, I heard, are teaching Christian ethics in the public schools. Некоторые я вот здесь слушала, что христианскую этику вы преподаете в общеобразовательных школах. This is great. It's powerful. Это просто замечательно. На родительские собрания, на родительские собрания. Even on a parents' meeting at the school. Yes. Yeah. It's a great opportunity on the parents' meeting. Exactly. And then bringing that and working with the parents. То есть вы работаете непосредственно вместе с родителями. And you could take this into the other subjects. И вы можете это адресовать в других как бы направлениях. You could say, in our science textbooks from Ukraine state education, В наших, например, каких-то там
как мы говорим, точных науках, которые у нас есть, то, что преподается, нам предоставляет государственная программа. Maybe they teach atheist or secular view of evolution. Возможно, у нас только представлен один путь, как говорить об происхождении. Maybe they don't remark about the contribution of Christians and Christianity to the history of science. Может, там не говорится, скажем, о христианском каком-то вкладе или вкладе христиан в науку. But you, in the guidebook that you write for the parents, Но в вашем как бы пособии, которое вы можете разработать для родителей, when they turn and it says science, you explain this Christian worldview, these ideas to the parents. например, где там есть раздел там науки или наших точных наук, вы там предоставляете какой-то материал Божьей перспективы, библейского взгляда. Point number one, when my child comes home and says, they tell me that we evolved and it doesn't look like the Bible is true about creation. Да, и когда наш ребенок приходит и говорит, ну вот это не true, это неправда, вот эволюция говорит об этом и так далее. You help them to work with their child about this understanding. Вы что поможет родителю работать вот с пониманием или взглядом этого ребенка на происхождение? Да? Turn a few more pages and you have the economy. Вы там в этом пособии там через несколько страниц есть параграф, что относится к экономике. And you could have Christian ideas, and even in comparison to the common textbooks of used У in the вас там есть schools. какие-то христианские взгляды, библейское понимание и даже может какое-то сравнение или ссылкой в том, что говорят или что преподают наши общеобразовательных программах. In history and all the other subjects. И то, что касается истории всех других наших предметов. So these are the types of things we can do to work with Christian parents who have their students in public schools. Это вот то, что практически мы можем делать для наших родителей, для родителей в общеобразовательных школах. Да, у меня по этой теме есть одно замечание такое. Вот. I do have one comment about that Я topic. представляю христианское служение третье тысячелетие, и у нас I present a Christian minister that called Third Millennium. и у нас есть это как бы есть курс христианская этика. And we have one course that called Christian Ethic. Эти материалы можно использовать для учителей, помогать учителям в самоподготовке для того, чтобы они потом могли детям преподавать христианскую этику, помогать им сформировать библейский взгляд. Christian teachers could use in their teaching, in their what they are doing, to use that Christian ethics support all kind of subjects from biblical worldview. Excellent. Это замечательно. And I know this material, and I encourage it, endorse this material. It's very good. И я знаком с этим материалом, и я вас поощряю использовать этот материал. And you can use it to help the parents, to help Christian teachers, and to help Christian students. И вы можете использовать этот материал в помощь родителям, христианским родителям христианам и учителям христианам и вообще для других. And again, with this Christian philosophy of education, this very first point that was made is what we have to constantly think about. How is the church and Christians preparing Christian parents to be the very best at guiding their children's education? И вот с этой философией, этой методологией мы должны помочь христианским родителям нести самое лучшее и быть самыми лучшими в этом аспекте, понимать причины. Because you see, the question is not, will I homeschool my kids or will I put my kids in private or public school? That's not the only question. Потому что не вопрос, буду ли я обучать своих детей дома или буду посылать в общеобразовательную школу. The more important and first question is, will I faithfully guide my children's education or not?
самый основополагающий вопрос, буду ли я как родитель ответственный за процесс образования моего ребенка, где бы он ни был. Whether you place your children in home, private, or public school. Или я дома своего ребенка обучаю, или посылаю в приватную школу, или в общеобразовательную. The Bible and this philosophy teaches that you are to be rising into responsibility for your children's На самом деле философия этого, чтобы помочь нам вырасти в том, чтобы быть ответственными за обучение, за образование наших детей. Is that clear? Does that make sense to you? Это имеет смысл, это понятно, это воспринимается нами. The focal point is that we are preparing parents to be faithful, to actively guide, direct, decide, be involved with the education of their children. То есть мы подготавливаем родителей, или мы помогаем родителям направлять своих детей, быть ответственными за образование своих детей, вовлекаться в образование своих детей. And it will take a long, extended, substantial effort by Christians over time to accomplish this. И, конечно, для нас, христиан, потребуется очень много усилий и времени, чтобы продвинуться в этом процессе. Like she said, you can't just teach a little bit about it and expect it to automatically take place. То есть кто-то здесь упомянул, что вот мы немножко учим этому, и потом мы ожидаем, что все, у нас будет результат этого. So I want to go quickly on a few more things I want to teach and discuss, and then we'll have lots of questions. И я еще немножко по своему материалу пройдусь, а потом еще у нас будет время вопросов. And if you have outline, yeah? У вас есть You have an outline for this. Yes. Okay, so if you look with me, Если вы посмотрите вместе со мной, I have websites, sources of research. у нас там есть веб-страницы для источники для получения различных источников. 1A. Первое. You see, 1A, sources of research, and then Источники исследования. yeah. You see the websites. Вы видите, там указана веб-страница. So these are helpful websites to you. Тут есть несколько. Вот это такие вспомогательные веб-сайты. Вот это самое первое. Источники исследования. Right? That's correct? Yes, Yes. those two. Yes. Да, вот эти две. Национальный научно-исследовательский институт образования и Ассоциация правовой защиты школ на дому. Это по теме домашнее обучение и движение в поддержку домашнего обучения. Those are good sources for both social science research and legal understanding about homeschooling internationally. Это с такой международной точки зрения и научно-исследовательские различные поддержка, материалы, источники в поддержку этого учения. So, I have given you a rationale for doing homeschool. Я попытаюсь объяснить причину домашней школы. But even if you chose to do it, you would face many questions from others. И даже если вы решите, вы столкнетесь с различными вопросами от других. And they will wonder if anybody is doing this and if it even works. И они будут вам задавать вопросы, а кто-то еще это делает, это вообще имеет смысл, работает. So I start with five basic facts to make clear at the very beginning. И у меня выделено 5 фактов, которые делают очень конкретно и ясно говорят об этом. And these are not like just a happy preacher, enthusiastic preacher making these comments. И вот эти комментарии или вот эти заключения, я не просто как такой счастливый проповедник на чем-то там ссылаюсь. But there's a very large body of academic
scientific research that has been done on homeschooling. Но были люди, ученые, которые провели огромное исследование домашнего обучения. В этой сфере домашнего обучения было много исследований. And this research has been done by Christians and by non-Christians. И это исследование, оно проводилось и как христианами, и как нехристианами. People who like homeschooling, people who don't like homeschooling. Те, которые уважают или почтительно относятся к домашнему обучению, и те, кому не нравится этот стиль обучения. But these are basic facts. Но это вот такие основные факты. Number one, that the number of homeschooling students in America is 2.04 million students. И число учеников в Америке, которые обучаются на дому, составляет 2,4 миллиона учеников. And it is rapidly growing. И, конечно, это число возрастает. Number two, reasons for homeschooling include improved academic results, enhanced relationships, and moral and philosophical values. И причина вторая, что обучение на дому, оно улучшает академические результаты, отношения укрепляются и моральные и философские ценности. So, they like it because the students get better results. Им нравится, потому что ученики получают лучшие академические результаты. Parents, whether they're Christians or not, they like homeschooling because it makes them closer to their children. Если родители христиане или не христиане, им нравится, потому что у них хорошие отношения тогда с учениками крепкие. And they also like it because they can share their own morals, their own values with their kids. И им нравится, потому что родители могут сами передать для своих детей свои верования, свои ценности и моральные и этические. Third, homeschooled students in America typically score 15 to 30% higher on the same test, the standard test, with other school kids. И ученики, которые обучаются на дому, по тем же самым тестам, они получают оценки на 15-30% выше, чем те дети, которые получают образование в общеобразовательных школах. Homeschool students typically measure above the average for the measurement of their social skills, how they get along with other people, their emotional and psychological well-being. И ученики, которые обучаются на дому, они показывают лучший результат выше среднего по социальной, эмоциональной и по психологических тестах. And homeschooled students attend college at an equal or higher rate than the general population. И студенты домашнего обучения, они учатся в колледжах с равной или большей скоростью, чем все население Америки. And they're increasingly being recruited by our colleges and universities. И колледжи и университетах их больше приглашают обучаться в этих университетах. They want homeschool students to enroll for their university. Они хотят, чтобы студенты, которые дома обучались, они проходили обучение в этих университетах. I want to comment some more on these and talk a little bit about our personal experience. Я хотела бы больше немножко затронуть наш вот такой какой-то личный опыт. It was in 2001 that on the cover of Time magazine, one of the major news magazines of the United States, we saw this story. В 2001 году мы в одном из самых таких популярных журналов о новостях мы увидели вот эту, услышали, прочитали эту историю. This is the same magazine that produces annually the Person of the Year. И вот это журнал, который там выдвигает вот человека года или almost like a public forum about the most important things that are happening. То есть журнал, который там суммирует, что вот самое важное там происходит. As homeschoolers, when we made the cover of Time magazine, we knew that we were now a strong movement. И вот когда это произошло, тогда мы поняли, что это уже движение, такое сильное движение в поддержку домашнего обучения. And they asked, is homeschooling good for America?
И тут вопрос, домашнее обучение, оно хорошо для Америки? It was a critically, carefully written article. Это было так хорошо, критично, с такой критичной точки зрения написана эта статья. That was able to find weaknesses within the homeschooling movement. Они там нашли такие определенные слабости в поддержку домашнего обучения. And I agree that there are some weaknesses within the homeschooling movement. И есть, конечно, те аспекты, которые нуждаются там в поддержке, которые есть в домашнем обучении. But the major thrust and position of this story was yes, да. Good for America. Но самое главное, да, вот это хорошо для Америки. Домашнее обучение, да, оно хорошо для Америки. They looked at the research, they talked to the people, they said, all these facts, they're true. То есть они посмотрели историю, факты, исследования, и они в конце концов сказали, да, это хорошо для Америки. At first, it was Christians mostly who started the homeschooling movement. И в основном в начале это были христиане, которые начали вот это движение в поддержку домашнего обучения. It's still predominantly Christians. И в основном доминирующая часть, основная часть это христиане. But many non-believers see how great this is, and they want it. Но многие неверующие видят преимущество в этом, и они хотят это делать. They're seeing a Christian method, and they see that it works. They want it. И они видят вот этот христианский метод, они хотят это делать так же. In Deuteronomy 4, the Lord said, if you will walk by these laws, the people will see you, and they will come to you. И в повторении закона 4 главе говорится о том, что если ты будешь ходить этими путями, то другие будут повторять, они видят это в тебе, и они захотят сами это делать. And those people will say, how is it that you have such a wise and understanding way of living that is so good? И они будут спрашивать, как это, вот иметь такие пути, по которым ты живешь. And this is what has happened in America. И вот это то, что происходит в Америке. And it is to the point now that I've heard many education elite who recognize the power of this Christian homeschooling. То есть такая в образовании, такая элита, она признает силу домашнего обучения. I was once invited to speak to a business organization with city leaders in our city. Я один раз был приглашен бизнесменами чем-то поделиться в нашем городе. And somehow, in part of my presentation, I was discussing homeschooling. И в части своей презентации я говорил о домашнем обучении. And it was not a group of Christians, it was various people, mostly non-Christians. И это не были христиане, в основном это были не христиане. But of course I'm a preacher, so I really laid it all out, for the people. Ну, конечно, я так в душе такой проповедник, так что я вот так все разложил. And I sat back down at my table and I thought, well, this will be very interesting because the lady next to me is the superintendent over all schools for Virginia Beach. И я так вот сел, и возле меня сидела женщина, которая является тем, кто как бы управляющим или ответственный за штат Вирджинии, да, вот наш район, который за весь штат Вирджинии. Metropolitan area has 1.5 million people, and this city with 500,000 people. И город это 5,5 человек, а штат весь более 1 миллиона человек. And I had no understanding that she was a Christian. И у меня даже не было представления, что она христианка. And she leaned over to me to say something. И она так наклонилась ко мне, чтобы что-то сказать. And I had been invited by friends to speak at this event. И на это мероприятие пригласил меня мой друг. And I thought,
once again, I've caused the problem. И я так подумал, ну вот, наверное, еще раз я какие-то, может, причинил какой-то проблему создал. She leans over and she says, I love that stuff, and if I were going to do it all over again, I would homeschool my kids. И она сказала, мне все это так нравится, если бы у меня была возможность, то я бы обучала своих детей дома. Какой номер? Yeah. What issue? Issue? Year? What's the... August 17, 2001. I think that's right. Сентябрь 2001. Август. No, sorry. August 27, 2001. Август 27, 2001 журнал. Okay, and now one more thing, and then we'll just go to talking questions. И еще одну, и потом мы перейдем к вопросам. And that's just a little bit more of our personal experience. И это больше вот наш такой личный опыт. You know, people say, well, what does this homeschooling look like? Well, как вот выглядит домашнее обучение? you know, they think, what do? You have lines of 20 desks and a big blackboard. И вот как, у вас там ну что, парты, черная доска? Well, people do it however they want, but lots of times they're, on the couch or at the kitchen table. И люди делают по-разному, на диване, кухонный стол. If you have room in your house, you make one of the rooms, one of the bedrooms, you make it into like a little school room. Если позволяет возможность дома, то какую-то там или спальню, или что-то переделать на классную комнату. We've had a little school room in our house for 20 years. У нас была такая комната, обучающая комната в нашем доме на протяжении 20 лет. We have our bookcases, tables, chairs, teacher's desk, Там есть и доска, и книжные полки, etc. And homeschooling has been able to move into more than the academics that are taking place inside your house. И домашнее обучение это не просто какие-то там академические задания в вашем доме. And this is an important point that Scott reminded me of yesterday when we were speaking on the radio. И вот то, что мне Скотт вчера напомнил, когда мы где-то говорили на радио, выступали. That parents are able to get together as parents with homeschooled children and work in ways together. И что родители детей, которые учатся дома, собираются вместе и находят какие-то пути. And we all do that back in the United States. И мы все это делаем у нас дома, делали у нас дома. We all call them homeschool cooperatives, where we all work together. Какие-то там корпорации, тех, кто обучает своих детей дома. And maybe one day during each week we'll all meet somewhere at a church or something. И иногда раз в неделю мы где-то собираемся вместе или в церкви, или... And we can do it for fellowship and for our children to play and play with other children. И мы собираемся там для общения, и у наших детей есть возможность поиграться вместе. And the mothers are talking to each other about all their problems and how to solve them. И матери общаются друг с другом о различных проблемах и как их, у кого какие есть решения для этих проблем. And they're crying on each other's shoulders or telling a happy story of success. И они там плачут друг у дружки на плече или там рассказывают какие-то успешные истории друг другу. They're saying, this book is supposed to work, but it's a really bad book. It's hard to work with. Ну, кто-то там делится. Вот это должно было быть хорошей книгой, должно все работать, но никак не работает. And the other mother, as she's eating her sandwich, says, oh yes, I threw that one out to the trash. I use this one, it really works great. You can borrow mine. Другая мамочка, которая ест свой бутерброд, говорит, да, я эту книгу давно в мусор выбросила. Вот эта книга, она должна работать. And really, it seems like almost every Sunday we go to church, we have bags of books that the women are trading and exchanging and sharing. И там каждый раз, когда в церковь они приходили, они с чемоданом книжек, которые родители обменивались друг с другом. Sometimes we'll get to a stage and we say, I do not understand science, and my 14-year-old is trying to do a little more advanced science.
И иногда мы говорим, что наш там 14-летний сын в науке, точных науках, он что-то там делает или не понимает. You know, when they were learning to read at 5 years old, I could do that. И, ну да, когда мой 5-летний начинает читать, да, я с этим могу справиться, это все нормально. But now they're in second level chemistry. I don't know anything about chemistry. Но сейчас у них там второй уровень изучения химии, я там ничего не понимаю, что мне там с этим делать. But one of the parents is a pharmacist who has chosen to start homeschooling. Ну а другой родитель, он там фармацевт, и он разбирается во всем этом, который тоже решил проводить домашнее обучение. So 4 of the parents ask if they give her $20 a week or something, maybe she can spend 1 hour at this co-op time and teach them the chemistry. И вот 4 родителя, к примеру, собираются, говорят, мы там тебе будем платить, там, например, $20 за урок, они все собираются, чтобы ты могла нашим детям преподать этот материал. Then during the week, the mother is guiding her kids in the chemistry, and if she has a question, she calls up the pharmacist friend and works it out. И вот она там дальше продолжает свой материал, например, эта мама, и потом, если у нее вопросы, она звонит этой другой маме фармацевту и спрашивает, ну как там это решить или... And we also form ourselves together for sports and for music. И другие объединяются за спортом, музыкой. All kinds of things. И в различных направлениях. And we've truly seen a movement grow to the point that we recently had this great football player surface, and he's a Christian, a very open Christian. И мы увидели, как это просто разрастается в такое движение в поддержку домашнего обучения. И недавно вот этот футболист, который так явно говорит о своей вере, he became extremely popular as the guy that kneels down and prays during the games all the time. He's praying. Он стал настолько за последнее время популярным, что он перед игрой склоняется на свои колени и опускает голову для молитвы и обращения к Богу. But he was raised by parents who homeschooled him, Christian parents. Но он воспитывался в семье, где родители дома обучали его. And it's just one of many examples of people moving out into all arenas of life very successfully as homeschooled children. И вот это один из примеров тех многих других, которые достигли многих хороших успехов в различных сферах жизни. Homeschool students are at the highest universities in America. They're able to go. И дети, которые получали образование дома, они вступали в такие известные, самые лучшие университеты. And not only have I and my wife homeschooled our children, Scott is homeschooling his 5 children, he and his wife, from 9 down to the baby, 9 years old, the baby. И не только я, к примеру, Скотт и его своей женой, они также своих 5 детей дома обучают от 9 там, до самого младенческого возраста. And Scott is the only person in the room that I know of who has been homeschooled for his education. Not the one, right? In this room, he's probably the only one who was homeschooled for his education. He was taught at home. И, наверное, одного из тех, кого я знаю в этой комнате, Скотт единственный, кто дома также проходил обучение. And if you get to know him, you'll see what a great testimony he is to home education. И, наверное, когда вы поговорите, вы услышите его личное свидетельство, то, к чему привело его обучение дома. And I will say, homeschooling our children has been one of the greatest privileges and one of the most fulfilling things in my life, for sure. И я хотела бы вам сказать, что обучение моих детей дома – это настолько привилегия, это одна из таких задач и то, что мне дано. I have the privilege to teach a lot of people in a lot of places. У меня есть привилегия обучать многих людей в различных странах, в различных местах. And at a lot of levels. И на различном уровне.
Nothing is more precious, nothing is more fulfilling to me than to have been able to teach my children. И ничего не сравнимо с тем, и ничего так не есть восполняющим, как обучать своих детей дома. And God has blessed it. They're all solid believers in Jesus Christ. И они все такие замечательные, они все верят и знают Бога. Married Christians, deep Christian spouses. Те, кто вышли или женились замуж хорошими мужьями. Graduated from the finest universities in Virginia. И закончили самые хорошие университеты Вирджинии. And God has blessed it. И Бог благословил это. So, what questions do you have for me or for Scott? Yes. Какие вопросы у вас есть для меня или для Скотта? Я хочу поблагодарить, во-первых, что очень интересно. First, I would like to say thank you for that message. It was very interesting. Но я понимаю, что для Украины это дело будущего. But I understand that for Ukraine, it's a step in the future. Потому что наше законодательство запрещает учить детей дома сейчас. Because right now our law not against to have homeschooling. It's not. No, it's you're able to. The law of Ukraine is that you can homeschool your children. Yeah. Но он говорит вот по этой ссылке, говорит, что законодательство Украины позволяет дома обучать детей. Да, но оно как бы официально, но практически это осуществить практически невозможно. Yeah, it's kind of officially, but in practical way to do this homeschooling, it's very difficult. Да, потому что у нас в Украине, ну как бы свои особенности. Но я что хочу сказать? In Ukraine there is kind of their own. Да. Но я что хочу сказать? Я хочу сказать, что это очень хорошо. Это раз. Во-вторых, смотрите, я просто работаю в светской школе уже 30 лет. I'm working in a state school for 30 years. Наша школа сейчас находится в таком состоянии, когда они готовы перейти, сами учителя готовы перейти на какой-то другой уровень. And I would say that our teachers are ready to go for a different level of teaching. Потому что, смотрите, предыдущая коммунистическая идеология, атеистическая, она формировала для себя общество через школу. И коммунистов нет, а вот это воспитание и обучение осталось. Because the previous Soviet communist style forms different ideology. Well, yes, that's what we're talking about. И вот right now we don't have this ideology, but still the public schools support that ideology. Yeah. И вот за 20 лет наш учитель понимает. And the last 20 years, teachers somehow understand that. Неверующие, что что-то нужно менять. That we need to change the area of education. Мы читаем лекции учителям по христианской этике, я просто это все вижу по Украине. And I teach some lectures, doing some seminars for Christian teachers throughout the Ukraine. Но вопрос мой в том, как можно это осуществить, потому что как бы почва готова, но как это сказать я не умею. Вот наша школа готова, учителя готовы принять вот наш христианский, как говорится, мировоззрение. I would say that public school and teachers are ready for this new level, but how to implement this practically? Как это сделать практически? How to do it practically? What you're talking about? Yes. So those would be next steps in your session. That would be very good to make a plan. И вот за вашим круглым столом, или вот как эта сессия будет называться, вы можете разработать план, как осуществить это. Even as we've talked, we have come up with maybe 10, 20, 15 points of things for some practical steps already. Here. И даже вот, я думаю, когда мы здесь говорили, у некоторых из вас эти вот пункты в голове, они как бы формируются. Right? Identify Christian parents of your students. То
То есть найти этих христианских родителей среди ваших учеников. Identify other resources you can bring into the classroom, other Christian books or things. То есть найти вот этот ресурс, книги, которые вы можете поделиться с другими или принести в класс. And many more things. So this is very good, and it's so exciting to see you doing it. It's И это wonderful. замечательно, то те, которые из вас уже делают или смогут сделать. Yeah. Я хотіла запитатись, яким чином ви поєднували роботу і навчання дітей? Well, my question is, how did you combine your work, your job, and teaching the children? My wife is studied in the School of Nursing, and she has a university degree and a professional qualification as a nurse. И моя жена, она профессиональная медсестра, у нее степень. And she was only a nurse for a short time, and then came home to teach our children. И она работала медсестрой на протяжении короткого времени, а потом решила заниматься обучением детей. So I drive a 2001 car. I drive. 2001. Год выпуска машины 2001. Да, год выпуска машины, который он ездит, 2001 год. If my wife were a nurse, I would drive maybe 2010. Если бы моя жена продолжала работать медсестрой, я бы ездил на машине года выпуска 10-го. I would walk for the blessing that I've seen in my children for homeschool. Я бы, наверное, ходила этих материальных благословений, но не видел благословения. Нет, он говорит, я ради этого пешком готов ходить, чтобы мои дети получили это возможность. Да, вот эти благословения через домашнее. But my wife does most of the teaching. I do some of the teaching, but I have a very active role over the overall direction and encouragement for what we do. Основным обучением занимается моя жена, но я принимаю такое активное участие. That's the most common way. Это вот такой самый популярний путь, розпространений. Тому що в Україні, я думаю, що для більшості батьків матеріальне становище заважає лишити покинути роботу і працювати, і навчати їхніх дітей. Це просто, можливо, привілегія навчати своїх дітей. Для більшості просто матеріальне становище забороняє навіть на найпотрібніші матеріальні речі. So she says that for the Ukraine it would be a great privilege for some people because for many it's a huge issue, their job and material issue. Yes. So it's kind of an obstacle It is. Now, prevent from homeschooling some. In Ukraine, I think that is much more a true situation than in other places. Я соглашусь, что в Украине это более такая как бы реальная картина, чем в других странах. Americans say we can't homeschool. We have to have both parents working. И в Америке тоже говорят, что мы тоже не можем обучать своих детей дома, потому что оба родителя работают. But that's for many Americans that's not true. They don't both have to work. Но для многих американцев это не есть правда. Они оба родителя не должны работать. They're consumers and they want to live an extravagant material life, and so Они that's хотят their жить real такой problem. как бы полноценной жизнью и самым лучшим достатком. But for many Ukrainians, that is not the situation. Но я соглашаюсь, что для многих украинцев вот это не. Що ви можете їм They may have no other way, than to both parents be working. То есть такой путь, где оба родителя должны. What we want to do is. What you would like, what you could suggest in this situation. What we would do is we need to encourage them that they can still fulfill this powerful role in the life of their children. Но то, что мы можем делать, это вдохновлять родителей, чтобы они имели за собой эту влиятельную роль в сфере образования, в сфере обучения. Empower them to tell them that it's your right to teach your child. Вдохновлять их, говорить им, вы, родители, это ваша задача, ваша роль обучать детей. And even if it's a professor, they don't care about your child as much as you do.
И даже если этот профессор, это не его задача заботиться о вашем ребенке, так как ваша задача, ваша ответственность. And your child will receive things from you that they wouldn't be able to receive from anyone else in this world. И ваш ребенок, он будет перенимать от вас то, чего он не сможет перенять от других. And I always like to say this, and I say it here, that if you're a parent, you're in the most powerful and awesome, wonderful position. И я всегда говорю, что вы, родители, вы наделены той властью, той ответственностью, которую никто не наделен. You're a great person, and to be encouraged in this calling. То есть вы можете быть вот тем человеком, который вдохновляет людей в этом призвании. And then you can go on, as I suggested, and begin to help them learn how to read books to their children out loud. И вот вы можете поощрять родителей читать книги для своих детей совместно. How to discuss their homework from a Christian perspective. Как обсуждать домашние задания с библейской точки зрения, с библейской перспективы. How to get them with other Christians to study Christian ways together. Как собирать вместе христиан, чтобы с христианской перспективы смотреть на это. Maybe a Christian reading club or something. Какой-то христианский клуб для чтения. Christian music and science club. Клуб по музыке и искусству. And in these ways, we empower and encourage you. И вот таким путем мы вдохновляем людей в том, чем они And будут. I know if you did it, you could have great result. Okay. И я знаю, когда вы будете делать, вы достигнете результата. То есть это вопрос приоритета для родителей. So you mean it's a question for to be what's its priority for parents? If it's possible, as much as you're able to invest your time and your time with your children, you should do it. If you don't have to be out there, be at home with your children. То есть если вы можете посвятить время своим родителям, то делайте, насколько это возможно. But if you can't be at home with your children, be encouraged. There are other ways to make this happen. Но если вы не можете быть дома со своими детьми, то делайте все так, чтобы вдохновлять.